Hujambo mtazamaji, natumai umekuwa na mchana mwema jinsi nilivyomia. Karibu kwa taarifa uzipendazo za Jukwaa la KTN, ambapo hii leo jinsi unavyoona tumeingia hospitalini. Kwani leo tunafunzwa jinsi ya kumhudumia mtu, hasa wale ambao wanaathiriwa sana wakati huu wa baridi, wale ambao wako na ule ugonjwa unajulikana kama sinuses. Labda unajua mmoja au wawili waliona huo ugonjwa na huwa wanasumbuka sana. Leo basi tutafunzwa jinsi ya kumhudumia mgonjwa kama huyo bila kutumia dawa. Nilichoshika hapa ni chombo ambacho kinatumiwa kuweka hewa kwenye baluni. Unajua zile baluni ambazo tunapuliza wakati mwingi, lakini kuna zile ambazo zinatumiwa katika haya matibabu. Kisha ile baluni inawekwa kwenye pua lako ambalo limeziba. Na leo tuko na daktari studioni ambaye ni Hamisi Kote Ali, ambaye ni daktari katika hospitali ya Premier Rehab and Wellness Center, ambaye ni daktari anayehudumia watu walio na maradhi ya mifupa na viungo bila kutumia dawa. Basi atakuwa akitueleza kuhusu huduma hii inatolewa vipi. Tutakuwa na mgonjwa studioni ambaye atakuwa hapa, utaonyeshwa kila kitu, jinsi ambavyo huduma hizo zinapotolewa. Iwapo una maumivu ya kichwa, pia atakueleza ni tiba ipi ambayo unaweza kutumia ama mbinu ipi unaweza kutumia bila kutumia dawa na uweze kupona. Tutakuwa tukiangazia hayo na mengine mengi, ambapo pia tunakushirikisha wewe mtazamaji, unapoumwa na kichwa, hapo unapopata maumivu ya kichwa wewe ufanya nini? Je, unapopata matibabu ya maumivu ya kichwa wewe ufanya nini? Ndio mada ambayo inatupambia sehemu yetu ya swala nyeti. Tuelekeze kauli zako kupitia nambari 22155 kwenye mtandao wa Twitter ni @ZubaidaKananu au @KTN News, ukitumia hashtag Jukwaa la KTN. Je, unapopata maumivu ya kichwa mtazamaji, wewe hufanya nini? Tutakuwa tukiangazia hayo muda usiokuwa mrefu mtazamaji, lakini kwanza tuanze kwa kuangazia vidokezo. Raila Odinga laumu Jubilee huku akiongoza kikosi cha NASA kwenye mkutano wa siasa Kisii. Na katika kitengo cha huduma ya kwanza tunaangazia huduma kwa mtu aliye na jeraha la jicho. Na kwenye swala nyeti tunajadili maradhi ya kichwa na sinus. Karibu mtazamaji, jina langu ni Zubeida Kome. Daktari pia anakuarifu kwamba iwapo una swali lolote mwelekeze kupitia mtandao wa Twitter Hamisi_Kote. Unaweza kumfikia kupitia mtandao wa Twitter na atakuwa akiangazia maswali yako kwenye sehemu yetu ya swala nyeti. Lakini kwanza tuanze kwa kuangazia taarifa kuu hii leo, ambapo vinara wa muungano wa upinzani wa NASA leo wamefanya mkutano wa siasa kaunti ya Kisii, ambako wamejipigia debe na kupuuzilia mbali uongozi wa serikali ya Jubilee. Wakiongozwa na Raila Odinga, viongozi hao wameelekeza kidole cha lawama kwa serikali ya Jubilee kuhusiana na kupanda kwa gharama ya bidhaa. Aidha, wamesisitiza kuwa hawataridhia matokeo ya uchaguzi kutangazwa kutoka maeneo bunge. Tulipokuja juzi tulisema IDPs ambao ni wa Kisii waliokosa kupata haki yao, mnajua aliyofanyika 2007-2008, na wa Kisii ni wakarimu zaidi. Watu wakaja wakawa assimilated, wakalindwa na jamii zao. Wakati wengine wakipatiwa ridhaa, wa Kisii mulipatiwa? Wangapi anasema haki ya wa Kisii ipatikane kupitia jambo hilo? Siku ya nyasi ikifika, siku ya nyani ikifika, kila mti utereza, sio? Naona mtu nyani naitwa Jubilee, siku zake zimefika. Akishika unga na tereza, akishika NYS, akishika Eurobond, akishika matibabu, akishika barabara, kila mahali ambayo ameshika inatereza, sio? Sasa kuonyesha kama siku yake imefika. Naibu Rais William Ruto ameidhinisha uamuzi wa seneta wa Nairobi Mike Sonko wa kumchagua Polycarp Igathe kuwa mgombea mwenza wake katika kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Nairobi kupitia tiketi ya chama cha Jubilee. Ruto akizungumza kwenye makao makuu ya chama amesema kuwa uongozi wa Jubilee utampigia debe Sonko kwa hali na mali kuhakikisha kwamba unambandua gavana Evans Kidero wa muungano wa NASA. Under the leadership of these two gentlemen, we actually have a winning ticket for this great city of Nairobi.
And Nairobi will have the most sensitive, people-centered leadership that as a government we have been looking for. I want to promise these two gentlemen and the team that will serve behind them. We undertake to restore the cleanliness and glory of the city under the then status, which has totally eroded, and I shall occasionally be making spot checks to ensure this is achieved, and this will also include employment opportunities to the unemployed youth who will be given priority in terms of job opportunities to fulfill this task. And I would like to tell you our mission is simple. It's to make Nairobi clean and bright, to make Nairobi safe and secure, to make Nairobi livable and hospitable. Kamati ya bunge kuhusu matumizi ya fedha za umma imewasilisha ripoti yake bungeni kuhusu sakata inayohusiana na fedha za hazina ya huduma kwa vijana NYS. Bunge limemtaka aliyekuwa waziri wa ugatuzi Anne Waiguru kutopewa nafasi katika uongozi endapo atapatikana na hatia ya kuhusika na ufujaji wa fedha za NYS. Isitoshe, bunge pia limependekeza hatua kuchukuliwa dhidi ya kampuni kadhaa za wanasheria ikiwemo ile inayohusishwa na seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, na hatua pia kuchukuliwa dhidi ya wakuu wa benki kadhaa zilizohusishwa na sakata hiyo. Kwenye sakata hiyo takriban shilingi milioni 791, nyingine takriban milioni 609 zilifujwa. Ms. Anne Mumbi Waiguru, the former cabinet secretary in the Ministry of Devolution and Planning, be barred from holding public office if found guilty after due process in light of her overall leadership at the for A, contravention of chapter 6 of the Constitution in its entirety, but more specifically Article 73, which provides that a state officer must bring honor to the nation and dignity to the office and promote public confidence in the integrity of the office, and be aware of the existence of a cabinet resolution on the enhanced functions of the cabinet secretary as resolved by the resolution of 11th cabinet meeting held on 2nd December 2014, she failed to execute the said enhancement functions. 5, the Directorate of Criminal Investigations commences fresh investigation of abuse of office by Ms. Anne Mumbi Waiguru, former CS Minister of Devolution and Planning, the findings to be made public and appropriate action be taken against her if found culpable. Number 6, the Ethics and Anti-Corruption Commission conducts a thorough lifestyle audit of top officials of the Ministry of Devolution and Planning and the National Youth Service, including the then Cabinet Secretary, Madam Anne Waiguru, spanning the last 5 years, 2012 to 2016. The outcome of this audit should be made public by 31st December 2017, with criminal proceedings instituted against those found culpable. Number 7, the Directorate of Criminal Investigations and the Ethics and Anti-Corruption Commission to conduct thorough investigations with a view to establishing whether the Governor of the Central Bank of Kenya, Dr. Patrick Ngugi Njoroge, should be charged with abuse of office for abetting the theft of funds of the Ministry of Devolution and Planning and the National Youth Service for failing, refusing to advise the government on the abnormal payment requisitions from the Ministry and the National Youth Service as per sections 4A1E, 44.1 and 44.2 of the Central Bank of Kenya. Katika taarifa ya tanzia, wenyeji kutoka vijiji viwili eneo la Othaya wamepigwa na butwaa mapema leo baada ya maiti mbili kupatikana zikielea mtoni. Maiti moja ya mwanamke ilipatikana katika mto wa Gikira, huku maiti ya pili ambayo ilikuwa ya mwanamume ikipatikana katika dimbwi la Chinga. Kwa mujibu wa kamishna ama naibu kamishna wa kaunti ya Othaya Stanley Kamande, haijabainika haswa maiti ni za nani, japo uchunguzi tayari umeanza. Asubuhi niliamka mapema
nilikuwa najitayarisha niende nikafanya kazi nyingine, nikaona hewa haiwezi fanya kazi vizuri, nikateremka chini, nikapeleka mbolea huko. Baada ya kupeleka mbolea, nikateremka chini kidogo, nikaona mtu umejaa. Sasa na nilikuwa huko, nilikuwa natarajia kukata majani, kuangalia, nikaona kitu kama nguo, nikachundia, nikaona hii ni nguo inakataa nguo, maanake maji ilikuwa mingi. Baada ya muda mfupi nikaona kijana mwingine yule anafanya kazi kwa mniba, nikamuita, nikamwambia hebu angalia utuambie hii ni nini. Akasema hii ni nguo, hii ni mtu. Nikamuuliza una hakika ni mtu? Ni mtu. Hata hapa kiunoni mimi naona mwili yake inaonekana ni mtu. This morning we received a report that there is somebody who has been drawn in the liver, and we were informed by Nibakumi elders, and immediately we took action. So we came to the scene, and we have managed to retrieve the body, and it's already now on the way to Mokoleni mortuary. So far we have not identified the lady. She is roughly about 45 years, and there is nobody who has brought a report in the offices claiming that there is somebody who is missing. So we don't know who she is. So it will be confirmed later. Hapa Odhaya. Leo tumekuwa na visa viwili za maafa kwa maji. Moja iko hapa ambapo tupo saa hii, kunaitwa Chingadam, na umepatikana mwili wa mwanaume wa kimo cha umri ya kama miaka 35 hivi. Majina hajulikani, lakini polisi watafanya uchunguzi ili waweze kujua identity ya hiyo mwili, na mwili imepelekwa kuhifadhiwa kwa chumba cha maiti. Tena leo asubuhi tulipashwa habari kwamba kuna mwili mwingine umepatikana kwa mto inaitwa Gekira, na hiyo mwili ilikuwa ya mama wa umri ya kama miaka 40 hivi. Vile vile hata yeye hajulikani majina, manake hata yeye hakuwa na vyeti vya kitambulisho. Inachunguzwa, mili yote imepelekwa kwa mortuary. Nataka kusema ni huzuni kwa maafa haya, na kwa wale labda wamehusika tutakuja kujua baadaye labda kiini cha hizo vifo. Naam, tukisubiri hilo tunatoa pole kwa wote waliofiwa. Zoezi la kutathmini idadi ya ndovu walioko nchini limeanza katika mbuga ya wanyama pori ya Masai Mara. Zoezi hilo linafanyika kwa lengo la kuangazia idadi yao ikilinganishwa na hali ya mazingira ilivyo. Kubainika kwa idadi ya wanyama hawa kutasaidia katika kuweka mikakati mwafaka kusimamia wanyama hawa. Hata hivyo, shirika la kusimamia mazingira WWF limewataka Wakenya kushirikiana kuimarisha na kuhakikisha wanyama hao wanalindwa. Just reminded us that this is a biblical mandate for all of us. So bless us. More than 60% of the wildlife in the Mara is actually found outside the protected area, outside the reserve. And therefore the contribution and the efforts of local communities is very critical for the sustainable management of wildlife in the Mara. We can't do without community participation. We don't have all the expertise, we don't have all the resources, so we cannot work without the partners. We've forged partnerships with a lot of these people. As you're aware, Masai Mara is a national reserve covering about 1,510 kilometers squared. But the wildlife transverses across the conservation areas, which is managed by the Masai Mara Wildlife Conservancies Association, and it also goes all the way to Serengeti, which is actually about 10 times larger than the Masai Mara. So the animals know no borders. And so for us, we cannot work alone.
Na mtazamaji, muda usiokuwa mrefu tunaingia katika sehemu yetu ya swala nyeti, ambapo tunakuuliza, je, wewe hufanya nini kichwa kinapokuuma? 7% mnasema mnaenda hospitalini, 42% mnasema mimi hununua dawa, 32% mnasema mnakunywa maji, 19% mnasema kwamba mnalala. Daktari atakuwa akitueleza zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo unaweza kutibu maradhi ama maumivu ya kichwa bila kutumia dawa. Usiende mbali.